So I would like to welcome everybody, and I'm extremely happy to be here once again in Beaumont, and I'm also very happy to see that so much work has been done to build lots of things here, and I would like to thank Lama Rinchen and her team, who seems to be working very hard. Donc, je voudrais accueillir tout le monde ici. Je suis très heureux d'être ici et à nouveau et de voir que tant de travail a été accompli, qu'on a construit tant de choses ici. Et je voudrais remercier la Marine Chen et son équipe pour tout le dur labeur qu'elle et son équipe ont accompli. And today, I'm asked to talk about equanimity. And this is the fourth of the four, what we call the limitless what can I say? Limitless not thoughts, limitless what? Contemplations. But that's just the in Tibetan we call it tsinmi. Limitless aspirations, motivations. Because if you say limitless, it doesn't mean anything. Anyway, whatever may be for limitless. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de parler de l'équanimité. Et l'équanimité, c'est la quatrième des 4 sans limite. Mais quoi sans limite? Ce n'est pas vraiment, on traduit ça en général par les pensées, mais ce n'est pas vraiment ça. Le mot tibétain reflète plutôt l'aspiration ou la motivation. Mais peu importe, on peut appeler ça les 4 sans limite. Most people have little difficulties for that, because they feel as if that's like a little bit the opposite of the ones that's already been, talked about, like loving kindness, compassion, and things like that. Certaines personnes ont un peu de difficulté avec cette quatrième sans limite, parce que c'est un petit peu à l'opposé de ce dont on a parlé précédemment, comme la bonté aimante, la compassion, etc. And this is something, it's very important in Buddhist practice. We almost every day when we start any practice, whether it's meditation or any kind of activity, teachings, anything, we recite this refuge 3 times, and then this for limitless 3 times, to kind of remind ourselves how important to practice those state of mind or motivation or aspiration or whatever we call it. Et c'est très important dans la pratique bouddhiste. Chaque jour, avant de commencer quelque pratique que ce soit,
ou avant de commencer des activités comme dans l'enseignement, etc., on récite la prière de refuge 3 fois, ensuite on récite 3 fois les 4 illimités, et c'est pour nous rappeler à quel point c'est important de pratiquer cet état d'esprit. I wouldn't spend much time on the first 3 because I think that's more or less understood. But, I need to go through very shortly because otherwise we will not be able to explain the 4th one, in a proper way. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à expliquer les 3 premiers illimités parce que je crois que vous avez déjà compris ce dont il s'agit, mais je crois qu'il est nécessaire de les passer rapidement en revue parce que sans cela, il sera difficile d'expliquer le 4e. So first, we said that, may all beings have have happiness and the causes of happiness. And that is what we call the loving kindness. La première, c'est lorsque le premier sans limite, c'est lorsque l'on dit que l'on souhaite que tous les êtres aient le bonheur et soient libres, et le bonheur et les causes du bonheur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bonté aimante. That we know how much I want to have happiness, well-being, all kind of positive, situation and state of mind, whatever possible, happiness and all joy and everything. And I also know that not only me, but other people, other beings also wish that and want that. So therefore, I say that I wish that not only for myself, but for other beings also, not just some other beings, but every other being. And not just that, but, I really would like to do something about that, because it is something that must be achieved. It is not something that is just wish, but something that must be achieved, the happiness. And in order to achieve that, any kind of happiness or joy or, then you must also have cultivate the causes, because without the causes, you can't have that. So, whatever are the causes, say like positive deeds or, positive emotions or, whatever the causes may be. So I wish that to happen. And it has to, the cause must be first cultivated and then this must have. So I would like to, not only wish, but also, work and make efforts so that those causes of happiness for everybody, that I can do something, I can cultivate something, I can, contribute something. And this I must do. I must do even if, every, circumstances is against that. Even if there is nobody
helping me to do that. Even if there are lots of, like obstructions and obstacles and, for that, I would like to do that. And I would not only do that little bit, but I would like to, work on it and develop that kind of causes and conditions, to the utmost level, at the highest level, to the maximum level. And that is my kind of, wish, aspiration, motivation, goal, and, my mission. So therefore, I will commit myself towards that. That's the first one. Et donc, la première, c'est donc la bonté aimante. Et nous savons, chacun d'entre nous sait que c'est ce qu'il veut. Nous voulons tous être heureux, avoir tout le bien-être possible, tout ce qui est positif, des situations positives, la joie, tout ce qui est bon et bien pour nous. Mais pas seulement pour nous-mêmes, nous savons que tous les autres êtres souhaitent la même chose. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons ce bonheur, et non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, et pas seulement pour quelques êtres, mais pour tous les êtres. Et non seulement ça, on souhaite également que ça se réalise, de faire quelque chose nous-mêmes pour que cela se réalise. Ce n'est pas seulement un souhait, c'est quelque chose qui doit être accompli. Et afin d'accomplir cela, on doit en cultiver les causes, car sans cause, on ne peut rien obtenir. Donc, toutes les émotions positives, les actes positifs, tout ce qui est la cause du bonheur, nous souhaitons le cultiver, faire un effort pour pratiquer cela, pour que cela se réalise, contribuer à ce que cela se réalise. Et nous nous engageons à le faire, même si les circonstances sont contre nous, même si personne ne nous aide, même si nous rencontrons beaucoup d'obstacles et d'inconvénients. Et nous nous engageons à le faire non seulement un petit peu, mais à le développer le plus possible jusqu'au plus haut niveau. C'est donc notre souhait, notre aspiration, notre motivation, notre but, notre mission, et nous nous y engageons. So then, why I do not, have the causes of happiness and the happiness all the time, because I have I've created and I've cultivated the causes of suffering and pain and problems. So not only me, but all the samsaric beings have also that, have created and cultivated and hold on to and cannot let go and cannot get rid of the causes of suffering. And that's why they have lots of suffering and problems and pain. So therefore, I wish, I want that everybody be free from, free from all sufferings and pain and problems. And in order to do that, then they have to be free from the causes of suffering and pain and problems. So therefore, I would like to make this happen. I would like to, work towards that, whether it will take however long
whether there are lots of, obstacles or, difficulties or things like that. And, because that's something that must be done, because nobody wants to suffer. Nobody should suffer. Nobody should have problems and difficulties, things like that. So therefore, this is important, and this is the best, most important, objective or the goal or the mission that I should cultivate. And now this feeling is called compassion. The first one in Buddhist terms called loving kindness, maitriya, and this one compassion or karuna. Of course, in more or less practically, there's not much difference between loving kindness and compassion. But if you try to find, if you want to define, then these are the differences. So we need to find the causes of the suffering and problem, and we need to get rid of it so that then there will be no more suffering. And when there is no more suffering, then we will be free from suffering and therefore have happiness and joy and all the positive bliss. Et donc, pourquoi est-ce que je n'ai pas tout le temps les causes du bonheur? Pourquoi ne suis-je pas heureux tout le temps? C'est parce que moi, et tous les êtres, nous avons créé, nous avons cultivé les causes de la souffrance, des problèmes, des difficultés. Tous les êtres samsariques sont dans cette situation. Ils s'attachent aux causes de la souffrance. Ils ne peuvent pas s'en libérer. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que tous soient libérés de la souffrance, des problèmes, de toutes les difficultés et soient également libres des causes de cette souffrance. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons que cela se produise. Et nous voulons y travailler, faire en sorte que cela se produise par nos efforts propres, quelque long et difficile que ça puisse être. Et ça parce que ça doit être fait, parce que personne ne veut de la souffrance et personne ne devrait souffrir. Donc c'est quelque chose de très important, c'est l'aspiration, la motivation, le but le plus important qui soit. Et ces sentiments, cette motivation, c'est ce qu'on appelle la compassion ou karuna en sanskrit. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la bonté aimante. La deuxième, la compassion. En pratique, il n'y a pas beaucoup de différence, mais si on veut définir ces termes, c'est ainsi qu'on le fait. Et donc, on travaille à éliminer les causes de la souffrance pour obtenir le bonheur. Now, what are the causes of the suffering? To make it short, we say in Four Noble Truths, there is suffering, there's the causes of suffering. And the causes of suffering from Buddhist point of view is kleshas and karma. Klesha means, all the negative emotions, plus the cause of these negative emotions, which is ignorance or confusion, not knowing what is good for us, what is not good for us, what is why we should not, react in this way and why we should react in this way. So unclarity or wrong way of saying this, and then negative emotions, and not only negative emotions, but our addiction to the negative emotions, that we cannot somehow let go of it. So that is called klesha. And klesha creates
negative karma, that means like, that will create actions and reactions in us, which bring pain and suffering problem in ourselves and cause suffering, pain, problem for others. So therefore, by recognizing this, I need to do something about these causes. So when we talk about compassion and, loving kindness is more like a general wish, general motivation that yes, everything should be good. I should have a, like a nice, beneficial, kind of kind state of mind, kind, loving, positive state. But compassion is a little bit more specific, I should work on these specific causes, on things that would actually bring suffering and pain to things like this. So, if you look a little bit deeply, compassion is more specific and more, working on the, recognizing and targeting the true problems. And then, so that's the, main thing. So this is, this is why we say, may all beings be free from suffering and the causes of suffering. Et quelles sont les causes de la souffrance? Pour résumer, c'est ce dont on parle dans les 4 nobles de vérité, la vérité de la souffrance et la vérité des causes de la souffrance. Ces causes de la souffrance sont doubles. Il y a d'abord les kleshas et il y a ensuite le karma. Les kleshas, ce sont toutes les émotions négatives qui causent des émotions négatives. Toutes les émotions négatives et les causes de ces émotions négatives, comme l'ignorance, la confusion, ne pas savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et c'est aussi en plus notre attachement à ces émotions négatives, le fait que nous sommes addicts. Comment je dis ça? Oui, dépendants, en gros, oui, à ces émotions qu'on ne parvient pas à les laisser partir. Et ces kleshas, ces émotions négatives, sont ce qui crée le karma négatif. Ce sont les actions et les réactions qui nous apportent de la souffrance à nous, mais aussi à tous les autres. Et donc, lorsque l'on reconnaît cela, on sait qu'on doit travailler pour essayer de les éliminer. Et donc, si la bonté aimante peut être considérée comme une forme de souhait général, d'état d'esprit, d'une motivation générale d'être bon, de cultiver des émotions positives, d'avoir un état d'esprit aimant et positif, la compassion est plus spécifique. C'est savoir qu'on doit travailler de manière spécifique sur les causes qui apportent cette souffrance. Donc, la compassion est plus spécifique en ce sens que c'est vraiment viser, se focaliser sur les problèmes véritables. Et c'est la raison pour laquelle on dit dans cette prière, puissent tous les êtres être libres de la souffrance, de toute souffrance et des causes de toute souffrance. And here, when we talk about karma, then again, sometimes people have this a little bit wrong understanding that, it's the fault of somebody, or, it's somebody has some problems, or sufferings and pain. No, it's his own fault, it's her own. That's not seen like this, because if we have the karma is lots of
different, from Buddhist point of view, everything is because of different causes and conditions. Lots of different, anything happens because of many causes and many conditions. So therefore, one leads to another, one leads to another, and so many things. So therefore, things happen like that. It's not because of my fault. It's not because of somebody else's fault. It's because of all these different causes and conditions come together. But if somebody can be totally free from klesha, then, one can be free from the samsaric state of mind. And then slowly this, the karmic imprints, the karmic kind of conditioning, it doesn't go like this, but karmic conditioning, and then all kind of, different causes and conditions can be changed. And the habitual tendencies, habitual tendencies is regarded as very, very deep. And it's like addiction. It's like we are so used to doing that. Even if we understand that this is not the way, it's not, we should not, and it is cannot totally like just immediately. So there's lots of things that needs to, practice and training and work and things like that. So this is something I think we need to understand, because and also sometimes people think, and people have this misunderstanding very very strongly. I don't know where this comes from, but sometimes people say that that if somebody is having a problem or suffering, oh, he should be allowed to have suffering, because then he or she will purify their karma, and therefore it's better to let them. That's never any in Buddhist teachings. It's totally wrong, because it's not that if you suffer, you only purify your karma. Even if you suffer, you can actually accumulate more karma, because karma is more, not only things that you experience, but more your emotion. So if you suffer, you have you can feel pain, you can feel anguish, you can feel anger, hopelessness, all kind of negative emotions, and that creates actually much more negative karma than So therefore, to help somebody to purify karma is to try to give them as less suffering, as less pain, and more love and more kindness and more comfort, and try to free them from any kind of negative and experiences and feelings. That's the way to help. So this, I think, I just wanted to mention this, although it's not really connected with this, but because there, even now, even yesterday, I had some questions at Rigpa kind of regarding this. So, yeah. Et lorsqu'on parle du karma, beaucoup de gens ont une vision erronée de ce dont il s'agit. Ils voient le karma comme la faute de quelqu'un. Mais
Et donc, si quelqu'un a un problème, si quelqu'un souffre, ils disent « Ah, mais c'est sa propre faute ». Mais ce n'est pas cela, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. D'un point de vue bouddhiste, tout ce qui arrive, tout ce qui se manifeste est le produit de nombreuses causes et de nombreuses conditions qui se rejoignent. Et donc, on ne peut pas dire que quoi que ce soit uniquement ma faute ou uniquement la faute de quelqu'un d'autre. C'est le produit de la jonction de nombreuses causes et conditions. Mais lorsque quelqu'un parvient à se libérer totalement des kleshas, à se libérer totalement de l'état d'esprit samsarique, à ce moment-là, le conditionnement karmique s'évapore, ne fonctionne plus. Toutefois, c'est très difficile parce que nos tendances habituelles sont très profondément enracinées. Et non seulement cela, mais nous sommes accros à ces tendances négatives. Et donc, pour s'en libérer, cela nécessite énormément de travail, d'entraînement, d'efforts, de pratique. Et Rinpoche voulait faire un commentaire à ce sujet qui n'est pas directement lié à cet enseignement, mais c'est au sujet de cette erreur de compréhension qu'ont certaines personnes qui, quand ils voient quelqu'un d'autre qui souffre, qui a de graves problèmes, ils considèrent qu'il faut laisser cette personne souffrir parce que cette personne se purifie ainsi de son karma. Mais on trouve ça nulle part dans les enseignements bouddhistes, ce n'est absolument pas vrai. Et en fait, quand on souffre, cela ne veut pas du tout dire que l'on purifie, que par sa souffrance, on purifie son karma. Parce qu'en fait, on peut, dans la souffrance, accumuler encore davantage de karma négatif, d'émotions négatives, parce que si on souffre, on peut, dans cette souffrance, éprouver beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de colère, et créer encore davantage d'émotions négatives et donc davantage de karma négatif. Donc, l'attitude à avoir, c'est lorsque l'on côtoie quelqu'un qui souffre énormément, c'est essayer d'apporter toute notre aide à cette personne pour qu'elle puisse souffrir le moins possible, lui apporter tout le confort possible pour qu'elle soit libérée d'expériences et de sensations, de sentiments négatifs. Et Rinpoche dit qu'il avait encore eu une question à ce sujet hier. And then the third is what we call rejoicing. And we say that, same sentence. Dewa to Devi Junu Tembachi, Dunga to Dunga Junu Travachi. Dunga may be Dewa Tambata Mendawa Chuchi. May all the sentient beings be never separated or never never lose, never be separated, never lose from the great happiness, the great well-being when there is no suffering, So now, how do we get rid of these causes of suffering? How do we get rid of these causes of suffering, which is, negative karma, especially first the negative emotions and its reactions, and then negative karma. By reducing that negative emotions and habitual tendencies, and by by reducing doing negative actions of the body, speech, and mind, and by doing more positive actions of the body, body, speech, and mind, by increasing the positive things. Now here, this is something important that
Buddha said that one of the most important ways of increasing positive action is rejoicing. If you do something positive, of course, that is positive. But sometimes, even if you can't do anything positive, but you rejoice at doing somebody doing positive, that could be as good as yourself doing it, you know. I told this story many times, maybe most of you heard it, but there's a story, there's an interesting story, you know, during the Buddha's time. To make this story short, there was the king, called Jeta, and he was first, you know, not very devoted to Buddha and a little bit anti-Buddha. He was following his, you know, Devadatta a little bit. But then he became devoted because Buddha's sponsor, you know, this, what is it called? You know, this, what is his name? You know, Gurme season. Huh? You don't know? You don't know? Gurme season. Gurme season. What was his Sanskrit name? Anathapindika. Anathapindika. Oh, you must know. He was a very important person in, you know, in Buddhist history, Anathapindika. I'm not going to talk about him too much, but, you know, Anathapindika wanted to offer Buddha a very, very beautiful, you know, forest for him to live and also to have his, you know, like his monks and everything, practice, meditate and things like that. And he was searching all over the places, but, you know, he found one which was perfect. It was really, there were trees and there was lawns and there were like flowers and ponds and, you know, all very nice. But unluckily, it belonged to the prince. So he went to the prince called Prince Jeta and asked him, you know, can you please sell this place to me because I want to offer it to Buddha. Prince Jeta was not devoted to Buddha, but he's kind of his rival, you know, his cousin. And so he didn't want to sell him. So he said, okay, I can sell him, but, you know, you fill the whole ground with gold coins. And then I will sell you. So the Anathapindika was very rich. He just did that. He kind of covered the whole ground with gold coins and then he bought it. And then not only he bought it, but he called it Jetavana. Jetavana means Prince Jeta's forest. And he says, I offer this to you, but this will be called Jetavana because it actually belongs to the Prince Jeta. So when he heard this, the Prince Jeta became very inspired. You know, what kind of a person is this? You know, I didn't want to sell it, and therefore I
I quoted the impossible price. He not only paid that, but he still calls it by my name. What kind of person is this? Then he wanted to also see the Buddha, and then he met Buddha, and then he became very impressed by Buddha, and then he became Buddha's student. And then he was doing lots of supporting things, like, and one time he did, he was sponsoring the summer retreat, 3 months, he was providing food and clothing and medication and everything for only not, the Sangha, but also everybody who, was around, even beggars and everybody. And at the end of it, then, he asked the Buddha to say for a few words of dedication. When he asked, this, the Buddha said, by whose name should I make the dedication? By the name of the person who sponsored this, or by the name of the person who actually accumulated a highest positive deed from this? And he was confused because he was the sponsor and he should get the highest positive, accumulation of merit. But he said, okay, please dedicate by the name who accumulated the highest positive karma from this. And then when the time came, Buddha mentioned the name of a beggar, old lady who was just a beggar sitting at the gate and just taking things. She never helped in any way. She never contributed to anything. She was just, only receiving. And then he said, by the name of this, and then all other people who have contributed, so I dedicate, and we all dedicated for the best of it. So all kind of things. And then everybody was confused. I said, how can this be? Why Buddha is mentioning her name? Because she didn't do anything. And is he going mad, senile or whatever? So they asked, Buddha's assistant, the Kungao, Ananda, because Ananda could ask any question and Buddha has to answer because that was the condition he asked for when he became his assistant. And then Ananda asked Buddha, why is like that? Buddha said, yes, but that is because she was rejoicing. Then he explained, he said that, this lady was not doing anything practically to help, but she was really, truly rejoicing that, this Prince Jeta is doing so nice things, so positive things, so good things. So I'm really, really happy. And she wished very well. And she had no negative feeling about anything. She was completely rejoicing. So because of that, she was actually accumulating lots of positive, positive karma. And of course, Prince Jeta, he was doing very, very nicely. He didn't have any negative, emotions or anything like that. He did everything perfect, but he had a little bit of pride. He was thinking, I'm doing really the best way, and I should be doing the best way, and nothing should go wrong. And yes, I am actually doing something very good, and I'm sure nobody else could do so well, kind of things like that. So Buddha said that because of that little pride, his accumulation of positive karma was slightly less than the beggar. So therefore, I mentioned this. So it's like that, from Buddhist point of view, if you rejoice
anybody's positive actions, achievements, anything good, that is actually, that doesn't mean that you should not do. Of course, you should do also. But if there is no reason why we should not rejoice, because, that doesn't cost anything, rejoicing. And it's, it makes us feel good. It makes others feel good. It's actually encouraging and, promoting the positivity. So therefore we should, this is the third, limitless aspiration, that we should very much rejoice. Opposite of envy or jealousy, because usually, most of the time, many people, if somebody has achieved something good, has done something great, is having something nice, instead of rejoicing, we feel a little bit jealous or, envy or unhappy. And that is not good. That's very negative. So, this is the third one, that we should rejoice. We should rejoice. Because if we rejoice, then we would follow them. If, we would follow positive people, positive action, positive, if somebody is doing something really good, we join them and we support them and we encourage them, and then that could, make it much more higher and better and stronger. But if we make a little bit of, envy or, then we try to stop that. We try to discourage that. We try to kind of like this, and then nothing happens, we stop people doing positive things. So therefore, rejoicing is very, very important, because it's also easy to do. Well, practically easy to do. Emotionally, I don't know. That's another. But this is also very important, because, when we rejoice, then we kind of we connect with all the positive people and positive actions and great beings, and because they do positive things, they do great things. They've achieved positive and enlightened experiences. So therefore, when we really rejoice, then that means we kind of we follow them. We follow them. We are influenced by them. We become, we learn from them, things like that. And if we don't rejoice, we can't learn. We can't even, be influenced. So that's this third one. Le troisième sans limite, c'est se réjouir. La prière dit puissent tous les êtres sensibles ne jamais perdre, ne jamais être séparés de la grande joie, du grand bonheur, du grand bien-être, et qu'en plus que tous les êtres soient libres de toute souffrance. Et comment est-ce qu'on se débarrasse et qu'ils soient libres de toutes les causes de la souffrance? Et comment est-ce qu'on se débarrasse des causes de la souffrance, c'est-à-dire, comme on l'a vu précédemment, des émotions négatives et du karma négatif? Eh bien, c'est d'une part en réduisant les émotions négatives, en réduisant les tendances habituelles, les actions de notre état d'esprit, nos actions et nos états d'esprit négatifs, mais c'est aussi en essayant d'accroître toutes les actions et tous les états d'esprit positifs. Et le Bouddha a dit qu'une façon très importante d'augmenter nos actions positives, c'est de se réjouir. Même si nous sommes dans une situation qui ne nous permet pas d'accomplir des actes positifs,
le simple fait de se réjouir d'actes positifs accomplis par d'autres personnes peut être en soi extrêmement positif. Et il y a à ce sujet une histoire qui s'est passée du temps du Bouddha. Du temps du Bouddha, il y avait un roi, le roi Jeta, mais il ne suivait pas le Bouddha. Il était il était assez proche du cousin du Bouddha, Devadatta, qui était toujours un petit peu à lui mettre des bâtons dans les roues, à l'empêcher. Et il y avait aussi à l'époque du Bouddha une personne extrêmement dévouée au Bouddha qui était Anathapindika. Il était très riche et extrêmement dévoué. Et un jour, il voulut offrir au Bouddha un terrain parfait pour qu'il puisse s'y installer. Et il a visité plein d'endroits et finalement, il a trouvé l'endroit idéal avec, il y avait une forêt, il y avait des grands prés, des fleurs, des lacs. C'était très beau. Le problème, c'est que cet endroit appartenait au roi Jeta. Et il alla trouver le roi Jeta et lui demanda pour acheter le terrain. Mais comme le roi Jeta n'était il savait que c'était pour l'offrir au Bouddha, et comme le roi Jeta n'était pas très favorable au Bouddha, il a posé une condition qu'il pensait qu'Anathapindika ne pourrait pas remplir. Il a dit, je te vends ce terrain au prix de le couvrir entièrement de pièces d'or. Mais comme Anathapindika est très très riche, c'est ce qu'il fit. Donc il a obtenu ce terrain et il l'a offert au Bouddha. Et non seulement il a pu acheter le terrain du roi Jeta, mais au moment de l'offrir au Bouddha, il l'a appelé la forêt de Jeta. Et quand le roi Jeta a entendu ça, il s'est dit non seulement j'ai essayé de l'empêcher de l'acheter, je lui ai demandé un prix exorbitant, mais en plus maintenant il donne mon nom à ce terrain, donc il a été assez impressionné. Et ça lui a donné envie de rendre visite, de connaître le Bouddha personnellement. Et en allant le voir, il a été frappé par la personnalité du Bouddha. Il s'est mis à le suivre et il est devenu un de ses disciples. Et à partir de ce moment-là, il a sponsorisé énormément d'événements, notamment une retraite d'été de 3 ans. Qu'est-ce que je raconte ? De 3 mois, les 3 mois d'été. Et donc pendant ce temps-là, le roi Jeta fournissait la nourriture, le logement, enfin les vêtements, tout ce qui était nécessaire aux moines et au Bouddha. Et donc il accumulait ainsi un grand mérite. Et à la fin de la retraite d'été, il a été question de dédier le mérite de cet événement. Et le Bouddha a demandé au roi Jeta, est-ce que je dois dédier le mérite au sponsor ou est-ce que je dois le dédier à la personne qui a accumulé le plus de mérite? Et le roi Jeta, qui était en son fort intérieur persuadé qu'il était les deux, a dit mais à celui qui a accumulé le plus de mérite. Et il a été très étonné d'entendre le Bouddha dédier le mérite tout d'abord à une mendiante qui était à l'entrée du terrain et qui n'avait absolument rien fait pendant toute la retraite d'été. Et donc, il est très surpris, on se demandait est-ce que le Bouddha n'est pas devenu un peu fou, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont envoyé Ananda. Ananda était le cousin du Bouddha et aussi devenu son assistant personnel à la condition expresse de pouvoir lui poser toutes les questions et que le Bouddha lui réponde. Donc, beaucoup de questions de l'assemblée, de l'assistance passaient par Ananda puisque le Bouddha ne pouvait pas refuser de lui répondre. Et donc, les gens demandèrent à Ananda des explications pourquoi est-ce qu'il avait dédié le mérite à cette vieille mendiante. Et le Bouddha expliqua que pendant tout l'événement, pendant tout ce qui s'était passé, cette mendiante n'avait certainement rien fait, mais elle était réjouie d'une façon très pure de tout ce qui se passait. Elle était vraiment très heureuse de tout ce qui avait été fait pour le Bouddha et pour ses moines. Et donc, elle avait accumulé un très grand mérite. Bien sûr, le roi Jeta avait également accumulé un très, très grand mérite, mais il avait
il y avait une toute petite souillure dans ce mérite, c'est que malgré tout, il ressentait un certain orgueil, une certaine vanité en se disant c'est quand même moi le sponsor, je suis quand même, ça a de la valeur ce que j'ai fait. Et donc il y avait une infime émotion négative dans toute son accumulation de mérite, et c'est la raison pour laquelle le Bouddha a d'abord mentionné le nom de cette mendiante avant de mentionner le sien et de tous les autres participants qui avaient permis la réalisation de l'événement. Donc, cette troisième incommensurable est très important parce que cela montre qu'en se réjouissant de ce que font les autres de positif, cela nous fait nous sentir bien nous-mêmes et cela nous fait accumuler beaucoup de positivité. Et ça nous force aussi, on a tendance à ce moment-là à encourager, à soutenir les actions positives des autres. À l'inverse, quand on éprouve de l'envie ou de la jalousie, c'est ce que la plupart du temps les gens ressentent quand ils voient que quelqu'un a accompli quelque chose de très positif ou qu'il a acquis un bien ou quelque chose de bon ou de bien. En général, ce que les gens ressentent, c'est de l'envie. Et ça, c'est très négatif. Parce qu'à ce moment-là, quand on a la tendance qu'on aura, c'est d'essayer de stopper cette personne, de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors que si, au contraire, on se réjouit du bien fait par autrui, eh bien, on établit cette connexion avec des gens positifs et aussi avec des grands êtres, avec des êtres éveillés. Et c'est donc peut-être, c'est donc vraiment très, très important pour se laisser influencer, pour apprendre aussi. Parce que si on éprouve de la jalousie et de l'envie, on n'apprendra strictement rien. En plus, se réjouir est facile, du moins pratiquement, peut-être qu'émotionnellement c'est plus difficile, mais au niveau pratique, c'est quelque chose de facile à faire. Then the fourth one, which is the actual subject, which said that may all sentient beings kind of remain or abide or can experience the great equanimity, free from attachment and aversion. This is the so what is exactly the thing that you can have when when all the causes of suffering is eliminated, and how that is. That is when one does not have to react with aversion and attachment, because all our negative emotions and all our, what can you say, kleshas, can be more or less included in this action of aversion and attachment. Something that's not nice, I don't like it, it's very bad, I don't want it, I have to get rid of it. Something that, I like, I must have it, I must get it, I must, run after it. If our mind is in that way, either running after something or running away from something, and have this aversion and attachment, that is our state of mind, then we are samsaric beings. And that brings all our negative emotions, and that, creates all the problems and sufferings and pain.
and also karma. That's because of that. And if we have to, be freed from that, then, we need to free ourselves from the wrong way of saying things, our ignorance or, confusion. And then we will be able to reduce or get rid of our kleshas. And when that happens, then we wouldn't react with aversion and attachment. And when we do not have to react with aversion and attachment, then there is nothing but compassion, kindness, rejoicing, and the pure, open, compassionate, loving kindness, and clarity. And that experience is explained, or it's called Great Tongyam Chenpo. Tongyam is a kind of equanimity. I try to find with many of my other translators a better word than equanimity. But so far we couldn't find any. Because sometimes equanimity has a kind of a connotation in the English language, like, carelessness, like, equanimity. It doesn't matter whatever happens. So, I don't like not having, what we call like if you feel equanimity, you can't be kind, you can't be compassionate, that kind of idea, sometimes. But this is something important to understand this, because without explanation, maybe people can't get it from the words. So great equanimity, that's why maybe they joined the word great. Great equanimity is going beyond aversion and attachment. So therefore, it's not, something that we have no attachment, but loving kindness and compassion, no aversion, but clearly wish that every being be free from suffering and its causes. Very clear, Now this can happen only, if your mind is, extremely clear, because when we are, at the moment, we want something, we love somebody or something, it's very difficult without getting attachment. It's not easy, as long as we love something or somebody, we also get attached. As soon as we don't want something or we don't get, we feel it's not good, we have an aversion. And that is because we are, we can't understand things very clearly. We can't, we have some kind of limitations in our way of reacting. Now, if we can go beyond that, then it's great equanimity. And when great equanimity is very much like we sometimes talk about, non-dual, which is also very difficult to understand.
you know, we talk a lot about non-dual, but it's not really very easy to understand because, you know, we cannot experience non-dual. So it's a little bit like that, you know, and great equanimity is many times in the sutras is kind of equalized to the experience of an enlightened being, like Buddhas or great arhats and things like that. Because for that, a person who have that experience, then, you know, even if somebody is, you know, your worst enemy and that is really hating you and trying to, you don't feel, you know, you don't feel any hatred or any anger or any negative feeling, but as much kindness and compassion. If somebody who is very much like you and you like them and, you know, very much, you know, you love them, but you are not attached to that. You don't want to hold on to that. If somebody is, you know, you're the most loving person and that person wants to leave you, very good. You know, it's okay. You know, you don't have to be attached to that, or, you know. So therefore, you know, this kind of great equanimity is the greatest peace. Then nothing can kind of disturb your mind. Nothing can pollute your mind. Nothing can make you fear or anxious or worry or, you know, threaten, you know. So you are always in the same situation. So that's why, you know, it's called a great equanimity. And that's sometimes seen as the sign of some realization. You know, there's a little bit of a story. Once there was a Lama in Tibet. And lots of his teachers and, you know, many other people said he's a very highly realized person. And when people told that, he said, no, I'm not realized at all. I'm nothing realized. And then, you know, one time there was an attack from some, you know, kind of group of Chinese army, not communist, but before. And then he was arrested by them. And then they're going to execute him. They were going to cut his head. And then many of his students went to, you know, here and there, and the king of Derge and requested, and then the king of Derge paid ransom, and he was released. So one great Kempo of Dzogchen Monastery went to kind of execute this, you know, giving the, you know, ransom and things like that. So he was released. And then this Kempo was his student. So he was very happy, and because of his relief and happiness, he cried. And then he said, no, don't cry. I have really very good news to tell you. So what is that? He said, well, you know, everybody tells that I have good, you know, I have some realization. I never thought that I had some realization, but maybe I have it. Because, you know, when I was about to be executed and all the, you know, arrangements made in a block on which he has to put his head, and, you know, the big sword, you know, was all prepared and things like that. And he was about to be. Then I have no fear. I have no, my only concerns was, you know, somebody would take care of my dog. So I think I have a little bit of
some realization. So I'm very happy to know that. So it's a little bit like that, I think, you know. So, you know. Oui, je pensais, on avait commencé. Le quatrième, c'est donc l'équanimité. Et la prière dit puissent tous les êtres sensibles demeurer, faire l'expérience, avoir la grande équanimité et être libre de tout attachement et de toute aversion. En fait, lorsque toutes les causes de la souffrance sont éliminées, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on ne réagit plus avec aversion et attachement. Parce qu'en fait, toutes nos kleshas peuvent être incluses dans l'aversion et l'attachement. Tant que l'on considère que ce qui est mauvais, on doit s'en défaire, on doit le fuir, et tant qu'on considère que tout ce qu'on trouve bien, on doit l'obtenir et on court après, tant qu'on a cet état d'esprit dans lequel on fouille toujours quelque chose, on court toujours derrière quelque chose, eh bien, nous avons de l'attachement et de l'aversion, et nous sommes donc dans un état d'esprit, c'est l'état d'esprit des êtres samsariques. C'est cela qui crée toutes les émotions négatives et qui crée toutes nos souffrances et tout le karma négatif. Pour s'en libérer, pour nous libérer de cette... Il faut à ce moment-là nous libérer de la façon erronée de voir les choses, il faut nous libérer de l'ignorance. Et lorsque l'on aura éliminé les kleshas, à ce moment-là, on ne réagira plus avec aversion et attachement. Il n'y aura plus que de la bonté et de la joie, une compassion pure et ouverte, très claire. C'est cette expérience qu'on appelle la grande équanimité. Et Rinpoche a essayé déjà avec ses différents traducteurs de trouver un mot qui traduise mieux le mot tibétain qui est exprimé par équanimité, parce que dans équanimité en anglais aussi, il y a cette notion, parfois ça peut être mal compris comme de l'indifférence. Et dans l'indifférence, on ne peut pas être bon, être généreux, être rempli de compassion. Et ce n'est pas du tout ça. Ici, c'est peut-être pour ça qu'on parle de grande équanimité. Il n'y a pas cette connotation d'indifférence. C'est ce que cela signifie, c'est un état au-delà de l'aversion et de l'attachement. Mais avec présent la bonté aimante, avec un souhait très clair que tous les êtres soient libres de la souffrance. Et cela ne peut se produire que lorsque notre esprit est vraiment très clair. Actuellement, quand nous aimons quelque chose ou quelqu'un, nous ne pouvons pas le faire sans qu'il s'y mêle de l'attachement. De même, lorsque nous ne voulons pas quelque chose, lorsque nous considérons quelque chose de négatif, automatiquement, cela génère en nous de l'aversion. Mais si l'on parvient à aller au-delà de l'attachement et de l'aversion, on atteint un état d'esprit qu'on peut qualifier de non-duel. On parle beaucoup de non-dualité, mais c'est quelque chose de très difficile à comprendre et surtout à expliquer, parce que dès qu'on explique quelque chose, forcément, on utilise la dualité pour l'exprimer, et donc on ne peut pas l'expliquer de façon vraiment adéquate. Et la grande équanimité est parfois considérée comme une forme d'éveil ou comme l'expérience d'êtres qui ont déjà un niveau de réalisation très élevé, de grands arabes par exemple. Et lorsque l'on peut être confronté à son pire ennemi et n'éprouver aucune colère, aucune haine, mais qu'on n'éprouve que de l'amour et de la bonté, et quand on aime quelqu'un ou quelque chose, mais qu'on n'éprouve pas d'attachement, que si par exemple on aime quelqu'un beaucoup, mais qu'à un certain moment il s'en va, ça ne nous pose pas de problème. À ce moment-là, on a réalisé cette grande équanimité. C'est donc une grande paix, parce que plus rien ne peut nous déranger, plus rien ne peut polluer notre esprit.
nous sommes libres de tout souci, de toute anxiété, de toute peur. Et cela, c'est souvent considéré comme le signe d'une certaine réalisation. Il y a à ce sujet l'histoire d'un lama au Tibet, et beaucoup de gens le considéraient comme une personne hautement réalisée, mais lui-même niait toujours, disait non, non, je n'ai aucune réalisation. Et un jour, il y a eu une attaque de Chinois, d'une armée chinoise, mais ce n'est pas à notre époque, c'est dans le passé. Et il a été arrêté, et il était sur le point d'être exécuté. Tous ses disciples se sont rendus auprès du roi du Dergué, et le roi du Dergué a réussi à racheter sa vie, à payer la rançon et à le libérer. Et quand il a été libéré, il s'est mis à pleurer, et ses disciples lui disaient non, non, ne pleurez pas, c'est une excellente nouvelle, etc. Et puis le lama a dit, mais en fait, ce que je pleure parce qu'avant, on me disait toujours que je n'avais aucune réalisation, et je suis convaincue de n'en avoir aucune, mais après cette expérience-ci, peut-être que j'en ai quand même une toute petite, parce qu'au moment où j'allais être tuée, où je voyais autour de moi la bille pour une forme d'échafaud, les armes, tout, j'étais proche de la mort. Ma seule pensée, ce n'était pas du tout pour moi-même, mais je me demandais qui allait maintenant pouvoir s'occuper de mon chien. Donc, peut-être que j'ai quand même une petite dose de réalisation. Et donc, cela, c'est ce dont on parlait là, c'est la quatrième sans limite, la grande équanimité. Simple question. If you have questions, then one or two. Donc, si vous avez des questions. Yes. Dans une situation où l'on souffre, est-ce que on continue à souffrir et à créer du mauvais karma, mais on apprend du coup d'équanimité parce qu'on est obligé d'être dans cette situation pour apprendre à la gérer, ou est-ce qu'on arrête et on part de la situation où on souffre pour arrêter de faire du mauvais karma? If we are in a situation when we suffer a lot, and if this suffering creates bad karma, what do we do? On one hand, suffering can also teach us a lot of things. We can learn from the suffering, and because we learn how to manage this state, or do we have to quit the situation altogether so as not to create bad karma? If we have suffering, then if you can take it as something from which you can learn, then you also bring a meaning to that suffering. You have somewhat transformed that suffering because it has become something that can teach you something good. Yeah. So therefore, it is you are using the suffering in a better way, in a good way. So it's a good. But if you can do something to get rid of that suffering, then it's very good. Because there is no need to learn from it. You don't have it. You can learn even without suffering. Yeah. So that's also good. So, but there are lots of problems, lots of sufferings. Anyway, people have. Yeah. And people have suffering. We ourselves, we can have suffering. We can also see others suffer. So therefore, there are lots of sufferings that there are too much suffering actually. I think it's good that if there is no suffering. Donc,
si nous souffrons et que nous pouvons apprendre de notre souffrance, nous la prenons d'une façon positive, nous la transformons et elle nous enseigne quelque chose de positif. Donc, c'est utiliser la souffrance d'une façon très, très positive. Mais ceci ne veut pas dire qu'il faille nécessairement continuer de souffrir. Si vous pouvez faire quelque chose pour arrêter la souffrance, bien faites-le, parce qu'il n'y a pas que souffrir pour apprendre des choses. Et il y a autour de nous, on peut très bien apprendre sans la souffrance des tas de choses. Il y a autour de nous tellement de souffrance, les autres gens autour de nous souffrent de diverses façons, nous-mêmes. Il y a actuellement, en fait, beaucoup trop de souffrance dans le monde. Et donc, s'il est inutile de la cultiver, si on peut y mettre un terme, faisons-le. I go in the same way. You speak about people are suffering, we need to help and understand. But if when we want to help this person, we feel in a moment we don't have the power for help this person, and this person gives a lot of bad energy, or you lose your energy. It's many years I try to help some people, but I see I have not the power I dream to help. And a lot of time I lose my energy because I want to help these people in suffering. But in a moment, perhaps you have the same question. But perhaps in a moment, if we can do it, perhaps it's better to stop anytime also. Yes, I mean it's like this. It's it is. Suffering of people is not something that is very easy to get rid of. Yeah, it has lots of causes, lots of conditions, lots of depth. It's not something that you can just get rid of. So therefore, we should not see that, that I have the power to get rid of all the problems of the people, because we don't have, so that's why, that's kind of, we need to create slowly, and sometimes, it takes long time to create the right kind of causes and conditions so that, the sufferings, that I can be more helpful and I can be more, things like that. So therefore, we have to see at our level, what can we do? Maybe we can do a little bit without, harming ourselves. We can be a little bit less, but do something. And maybe we cannot do anything too much, but we can at least pray, or we can at least send nice thoughts, or we can at least, say some, feel positive, give some kind thoughts, and, there are lots of things we can do. Not getting exhausted ourselves, or not totally also. But, if we can try, that's very good, And when we try and we try to help, that doesn't mean that will solve the problems, It depends on lots of things. So if we have that understanding, that, I will do something to help, but it's not that I will be able to get rid of all the problems. If I have that understanding, then maybe I have less kind of burden, less negative, I don't get that much exhausted, or that much, negative feeling. So we have to see what can we do, sometimes more, sometimes less. But
but if in a moment we feel we can help, we need also to think about ourselves. Yeah, why not? In a moment. Yes. It's always like this. They say that, you know, if there is something we can do, and if I do that, it is good for the person that you do for, it's good for you that you do it, then you should do it. Yeah. And sometimes this situation, even if people ask you to do something and you think about it, it's neither good for that person nor good for you, then don't do it. Yeah. It's not that you have to do everything that everybody asks. And then sometimes there's something you can do. They ask me to do, and you think there is, it might help a little bit, but it harm you a lot. Then maybe you should not do it because you don't. Yeah, harm to you is more, help is less. Then there is situations where you know that the help you will do will be great. You know, it will help a lot, but harm a little bit also yourself. You know, then you have to think whether I will regret that or not. You know, because I have to lose something. I have to sacrifice something. If you feel that that sacrifice or that harm that you get is not so much, I can do it and I will not regret it because it's much more, the help is much, much more, then you may do it, but you don't need to do it, So this is the general thing. But of course, we can't always say what will happen, but it's always good to feel, have a good feeling, try to do something, even if it is a little bit, a smile or, a thank you or, a nice words or nice something, so that other person feels that this person is caring or, has some good feelings towards you is always, sometimes it's also helpful, sometimes. Yeah. Donc la question était que parfois on voit la souffrance autour de nous, on essaye d'aider, mais parfois on ne voit pas de résultat, on a l'impression que notre aide se perd et qu'en même temps nous-mêmes nous perdons notre énergie. Que faire dans des situations pareilles? Et Rinpoche dit que oui, effectivement, la souffrance des gens autour de nous n'est pas toujours facile à éliminer. Il y a beaucoup de causes et de conditions à la souffrance et nous ne devrions pas voir que moi, je peux éliminer toute la souffrance. Nous pouvons faire quelque chose, mais nous n'avons pas ce pouvoir nécessairement d'éliminer toute la souffrance comme nous le souhaiterions. Parfois, les conditions doivent être créées petit à petit. Parfois, ça peut prendre du temps pour que notre aide puisse avoir un résultat positif, que nous puissions réellement aider autrui. Ce qu'il faut faire aussi, c'est un petit peu voir son propre niveau, à quel niveau on se situe, ce qu'on peut faire. Peut-être que nous pourrons vraiment faire quelque chose pour aider autrui, mais peut-être aussi que nous sommes dans une situation où nous ne pourrons pas faire grand-chose. Mais au moins, nous pouvons prier, se ressentir de l'empathie, donner à cette personne qui souffre nos pensées positives, nos pensées d'amour. Et si l'on fait cela, bon, c'est déjà fort positif. Il ne s'agit donc pas de se sentir épuisé, mais d'essayer de faire ce qu'on peut à son propre niveau. Et il faut aussi bien comprendre que lorsqu'on essaye d'aider quelqu'un, d'éliminer, d'alléger sa souffrance, cela ne veut pas dire que l'on va réussir à résoudre le problème. Parce que le problème de cette personne, sa souffrance dépend de tant d'autres choses.
Et donc, il faut avoir, quand on se met dans une situation d'aide, se dire, voilà, je veux aider cette personne, mais peut-être que je n'y parviendrai pas, et ça ne dépend pas nécessairement de moi. Et avec cet état d'esprit, on sera moins épuisé quand on est quelqu'un. Et il y a aussi, le Rinpoche ajoutait aussi que dans une situation, il y a 4 cas de figure. Soit quelque chose, une action qu'on peut faire pour aider est bonne pour la personne qu'on veut aider et est aussi bonne pour nous-mêmes. Dans ce cas, c'est clair, il faut la faire. Parfois, quelqu'un nous demande de l'aide, mais ce n'est ni bon pour la personne qui nous le demande, ni bon pour nous. Alors, c'est clair également qu'on ne doit pas accéder à la demande de cette personne. Et dans d'autres cas, la situation est plus complexe. On peut avoir une demande d'aide et l'aide qu'on pourrait fournir ne fournirait que peu de solutions, que peu de soulagement à la personne qui la demande, mais par contre, ça nous nuirait beaucoup. Dans ce cas-là, il n'est pas conseillé d'aider parce que ça va nous nuire plus, ça va nous mettre dans cette situation d'épuisement-là. Mais parfois, ça peut aider la personne et ça peut nous nuire un peu. Donc, c'est à nous, à ce moment-là, de voir ce qu'on est capable de donner sans le regretter plus tard. Et ça, personne ne peut le dire que soi-même. C'est difficile, effectivement, à juger. Parfois, les situations ne sont pas vraiment claires et nettes. On ne sait pas non plus ce que notre aide va pouvoir apporter à la personne. Mais déjà, ne fût-ce qu'un sourire, qu'une parole positive, ça peut déjà apporter à l'autre beaucoup de positivité, beaucoup de soulagement. Et donc, à voir. Sometimes, the Buddhists, because they believe in, life after life and long kind of things, they also like, if there's some people have lots of problems and you cannot do anything, then you know that you can't help there, then you do something else, something positive, like something that's positive, that like doesn't matter whatever. And then, you dedicate that I did this positive things, so I dedicate that because of this power of this positive action that I'm doing, this person will soon get, circumstances and things like that. So all the, the creations, the causes and conditions of this suffering will, get rid of, and then that I may be able to help this person, things like that. So there's lots of things that, people do like that. Usually, sometimes, in our tradition, like if somebody died, for instance, and then I say, for that person, I will do this positive thing, I will do this positive thing, or I will stop doing this negative thing, like many times, like somebody died, and then, like for instance, somebody died, and my father, he stopped smoking, for instance, or something like that. And then, but sometimes they're also a little bit, a little bit, what can you say? Once somebody died, and everybody made some things like that. My aunt has a husband, a Kampa. So I asked him, did you make some promise? He said, yes, I made a promise. What did you make? I said, I will not kill tigers. Maybe good not to kill tigers.
But I think he was never going to kill tiger anyway. Donc, dans le bouddhisme, on croit en différentes choses, notamment les vices excessives. Et parfois, on se dit que bon, quand des gens ont beaucoup de problèmes et qu'on ne parvient pas à les aider, eh bien, on peut faire quelque chose de tout à fait autre, une bonne action, tout à fait indépendante de cela, mais en dédier le mérite à cette personne en pensant que les effets positifs de cette action positive eh bien, va permettre à cette personne, on souhaite que ça permette à cette personne d'avoir de meilleures circonstances dans sa vie, de se libérer, d'être libérée de la souffrance. Et au Tibet aussi, parfois quand quelqu'un meurt, eh bien, on fait quelque chose, on prend un engagement pour cette personne, soit on décide de faire quelque chose de positif ou d'arrêter de faire quelque chose de négatif. Ainsi, Rinpoche dit que c'est comme ça que quand une personne dans sa famille est morte, le père de Rinpoche a décidé d'arrêter de se fumer. Et le mari d'une de ses tantes dans le Kampa lui a dit est-ce que tu as pris un engagement? Oui, il a dit j'ai promis de ne jamais tuer de tigre. Mais bon, il n'aurait probablement jamais tué de tigre de toute façon. So I think we stop here. Thank you very much. Thank you. So we do the dedication so that we don't kill tigers. So there